Hola amigos y amigas, ¿qué tal? Here we are again, day 12 of my personal Spanish listening and speaking challenge. And I want to go back to doing listening and speaking together today. I've got a little bit more time up my sleeve. I don't know why I spoke it like that just then, but I realised that the listening part and focusing on that is just as important, if not as important, as the speaking part in order to make sure that what I'm saying is the right thing. So I'm going to go back to the way I've been doing it previously, listen, and if necessary, jot down what I hear using the label track. Here is Audacity. Here is my audio. Click a couple of times to open up the waveforms, and then I'll just listen step by step. I'll put in the label track here ready to go if I need it, but I can anticipate that we're going to start with Capítulo 12. Capítulo 12. Okie dokie. Hacia Donostia. Hacia Donostia. Donostia. Same. Well, no, that is the Basque way of saying San Sebastian. Donostia, San Sebastian. Let me just grab the script. Hacia Donostia. Okay, so that's what we're looking at today. Alrighty, let's keep going. Julia se aseguró de que no se dejaba nada en el tintero antes de salir de Asturias. Okay. There was a bit there that started with antes, right? Tintero antes de salir. All right, let's hear the first bit. I think I'll break this up even more. Alrighty, this bit here. Julia se aseguró de que se seguro. Julia se aseguró de que no se dejaba nada en el tintero antes de salir de Asturias. That's baptism by fire. Julia se aseguró de... All right, I'm going to jot this down. Julia. Well, let's try again. Control. Okay, here we go. Julia. It sounded like sa, but se seguro. Julia se aseguró de... Sa seguro. I'm going to go se seguro, but seguro. Why isn't segura feminine? Julia se aseguró de que no se dejaba nada. De que. Juró de que no se dejaba nada. De que no. De que no. All right. Juró de que no se dejaban nada. No se dejaban. No se dejaban. Dejaban nada en el tintero. Nada en el tintero. Dejaban nada en el tintero. Nada en el tintero. Okay, which I think is the laundromat, right? Julia se seguro. Oh, okay. So it's a verb. She reassured herself that she hadn't left anything in the laundromat. Yeah. Let's just have another listen. Julia se aseguró de que no se... Se seguro. Julia se aseguró de que no se dejaba nada en el tintero. Nadie. Nadie. Nothing. Julia se aseguró de que no se dejaba nada en el tintero. Nada en el tintero. Okay. Julia se aseguró de que no se dejaba nada en el tintero antes de salir de Asturias. Antes de salir de Asturias. Antes de salir de Asturias. Before leaving Asturias. I'll check the script now for that rather than come back. So, Julia se aseguró de que no se dejaba nada en el tintero. Maybe, okay, that's an idiomatic expression. So maybe it's not literally leaving it in the laundry. Tintero. I will look that up as well. So, looking for deep L. Bring that down a tad so that you can see it. In fact, I'll drag
just going to check that tintero. Tintero. Oh. Okay, so inkwell. Alright, so that expression, no se dejaba nada en el tintero, I'm pretty sure that's going to mean that she didn't leave anything behind, right? Of course it is. Nothing was left out. Nothing was left unsaid. Oh, okay. All right, interesting. All right. Julia se aseguró de que no se dejaba nada en el tintero. Asturias. Antes de salir, before leaving, antes de salir de Asturias. Antes de salir de Asturias, recogió todas sus pertenencias. Okay, recogió. Recogió todas sus pertenencias. She gathered up, she collected all her bits and bobs. Recogió todas sus pertenencias. Belongings. Y tomó un autobús hacia Donostia San Sebastián. Okay, y tomó un autobús. Y tomó un autobús hacia Donostia San Sebastián. Hacia Donostia San Sebastián. Caught a bus to Donostia San Sebastián. Hacia Donostia San Sebastián. Okay, fine. Let's move on. Nicolás y la gente de Asturias eran como un libro abierto. Nicolás y la gente de Asturias. Nicolás y la gente de Asturias eran como un libro abierto. Eran como un libro abierto, like an open book. Another idiomatic expression, no doubt. Y estaba muy agradecida por el trato recibido. Y estaba muy agradecida. So it's estaba as opposed to estaban. So we know estaba is about Julia. Estaban would have been the people, but she was very grateful. Y estaba muy agradecida por el trato recibido. Por el trato recibido. Por el trato. I'm going to just jot that one down. She was grateful por el trato. Oh, the treatment. Yep, for the treatment. Por el trato recibido. Recibido. The treatment received. Por el trato recibido. Let's just check. Estaba agradecido por el trato recibido. Y estaba muy, yeah, it's estaba. Good, happy. Let's continue. Los echaría de menos. Los echaría de menos. Echaría, she would miss them. Los echaría de menos. De menos, she would miss them. Yeah. Echar de menos is to miss something or someone, right? Echar de menos. Echaría, would, conditional would miss. Ella viajaba de noche y pensó. Ella viajaba de noche y pensó. So she traveled through the night and thought. Cortar por lo sano con este estilo de vida va a ser duro. I'm really noticing now the continuality of Spanish. Da 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 da. And when you look at the waveform, it'd be quite interesting to compare an English waveform to a Spanish waveform. Look at the regularity of it. Cortar por lo sano con. Cortar por lo sano. Cortar por lo sano con. Por lo sano. Cortar por lo sano. Cortar por lo sano con. Okay. To cut
Cortar por lo sano. Okay, let's have a look at what is cortar por lo sano. Lo sano. Okay, because I was kind of going ano, anus. Lo sano. No, it would be los anos. So, okay, lo sano. Health, sano. Cortar por lo sano con este estilo. Con este estilo de vida va a ser duro. Okay, so cortar Cortar por lo sano. por lo sano. Cortar por lo sano. Something about the health. Con este estilo de vida va. With this style of living, of life. Con este estilo de vida va. Estilo de vida. Va a ser duro. I'll go back a bit. Estilo de vida va a ser duro. Va a ser. Estilo de vida va a ser duro. Va a ser. Estilo de vida va a ser duro. Okay, that's a bit tricky. Duro. Duro. That's hard. All right, I'm just chopping the old thingy here. Estilo de vida va a ser duro. Style of life. Estilo de vida. Estilo de vida va a ser duro. Se duro. Va a ser duro. I'm just going to write down. Va se. Could be va se duro. Trying to make sense of it. Let's just get context. Cortar por lo sano con. Well, see, I don't understand what that means. Cortar. Cortar por lo sano. All right. Well, I'll try using. What does cortar por lo sano? Cut to the chase. Okay. Cortar por lo sano con este estilo de vida va a ser duro. To cut to the chase. Con este estilo de. With this style of living. Con este estilo de vida va a ser duro. Okay, I'm going to look. I can't resist. Va a ser duro. Con este estilo de vida va a ser duro. Huh. Did you hear that? De vida va a ser. That's kind of close. Va a ser duro. Okay, it was going to be hard. Cortar por lo sano con este estilo de vida va a ser duro. Cortar por lo sano con este estilo de vida va a ser duro. So I heard vida avar, but it's vida var, right? Let's have a look again. Estilo de vida va a ser duro. Con este estilo de vida va a ser duro. Con este estilo de vida va a ser duro. Vida va. It sounds like an extra R there. Con este estilo de vida va a ser duro. Anyway, there it is. Let's move on. Después de tanto trabajo. Después de tanto trabajo. Después, after so much work. Después de tanto trabajo, va a parecer que no doy un palo al agua. Un palo de agua. Palo de agua. De agua. I'm going to try and shorten my des a bit more. Palo de agua. Va a parecer que no doy un palo al agua. I'm not going to give a palo. Was that a bucket? Is it a palo de agua? Va a parecer que. Va a parecer. Pa, Va a parecer. pa, Va a parecer que no doy un palo al agua. I'm not going to give. Va a parecer. Va a parecer. Can't get that first word. Pa. Let's have a look. Va parecer. It's ba again. Va parecer que no doy un palo de agua. To give a. Let's check it out with good old deep L. Dar to give un palo de agua. A stick of water. A palo. It's palo. Yes, a palo is a stick, isn't it? Huh. Va a parecer que no doy
I really just don't know what that means. Okay, let's just have a listen to it again. Después de tanto trabajo, va a parecer que no doy un palo al agua. Parecer. Va a parecer que no doy un palo al agua. Okay, moving on. Había decidido que San Sebastián sería su siguiente ciudad hacía mucho tiempo. Okay. Había decidido que... Había decidido. Había decidido. Había decidido que... She had decided. Había decidido que... Había decidido que San Sebastián que San Sebastián sería su siguiente ciudad. sería, would be, su Sería su siguiente ciudad. siguiente ciudad, her following city. Sería su siguiente ciudad Yeah. hacía mucho tiempo. Hacía mucho tiempo. So hacía doesn't mean towards in this case. It's like hace mucho tiempo, but it's hacía, so it's in the past. So altogether, Había decidido que San Sebastián sería su siguiente ciudad hacía mucho tiempo. so hacía hace mucho tiempo, a long time ago. Oh yeah, she had decided a long time ago that San Sebastián would be her second city. The next city she had decided a while ago. Let me just check that ago though. Habías decidido while mientras trabaja. So just copy that and pop it into good old DeepL and plonk that in. She decided would be the next city a long time ago. Yeah. Okay. Hacía mucho tiempo. Hacía mucho tiempo. A while ago. Yeah. Cool. Okay. And moving on. Había decidido que San Sebastián sería su siguiente ciudad hacía mucho tiempo, mientras trabajaba en la granja. Mientras trabajaba en la granja. Mientras trabajaba en la granja. Granja. Very Spanish way of pronouncing that sound. Whilst working on the farm. Siempre he querido visitar San Sebastián. Siempre, I think she says he querido, but the a is very quiet, but querido is the past participle of querer, so I wanted. But let's just listen again. Siempre he querido visitar. Yeah, so siempre and the a are just joined together. So I detect, I figure out that it's a querido because querido has to have that form of haber in front of it, like as, a, hemos, and so on. Siempre he querido visitar San Sebastián. I've always wanted to visit San Sebastián. Me han dicho que es preciosa. They have told me, me han dicho, that is beautiful. Me han dicho. Yep, that's okay. Me han dicho que es preciosa. Nice. No quiero irme demasiado pronto. No quería? No quiero irme. No. No quiero irme demasiado. No quiero irme. No quiero irme demasiado pronto. Okay, so I don't want to leave so soon. No quiero irme demasiado pronto. No quiero irme. Let's leave. Demasiado pronto. We're going to have a perro next, surely. Como hice en Santiago de Compostela. Oh, okay. No. such as, como, like I did. Como hice en Santiago de... Como hice. Como hice en Santiago de Compostela. Like I did. Como hice en Santiago de Compostela. Como hice en Santiago de Compostela. Yep. Julia se arrepentía de... Julia se arrepentía. Julia se arrepentía de haber estado poco tiempo en Galicia. Arrepentarse is to regret, right? Se arrepentía, so she regretted. Julia se arrepentía de haber estado de haber de haber, so that's haber, let's just get that again. Julia se arrepentía de haber estado poco tiempo en Galicia. Okay, haber estado, for having been. Haber
having, haber, the infinitive form, to have been, haber estado. Julia se arrepentía de haber estado poco tiempo en Galicia, Oh, having little time in Galicia. poco tiempo en Galicia, Uh-huh. pero no cometería ese error otra vez. But so the gist of that was not going to make that same mistake again. Pero no, it would be cometería, would not make cometería este error, did he say? Pero no cometería ese error, Ese error, that mistake, pero no cometería ese error otra vez. otra vez, again. All right, very good. That's going well. Ella ya tenía un estudio contratado. Ella ya Ella ya tenía un estudio contratado. contratado, un estudio. Estudio contratado. Tenía un estudio contratado. In a studio. Ella ya tenía un estudio contratado. Okay, what is the estudio? A study? Let's just check the old scriptapoo here. Pero no, ella ya tenía un estudio contratado. So what does that mean in this context? Un estudio. A study? I mean, I would take it as study. Un estudio. But let us confirm. Okay, studio. What else might that mean? We're going to hit Spanish dict for estudio. A little dwelling like a studio apartment. Okay, like a piso or apartamento. Fine. We live and learn, don't we? Okay. Ella ya tenía un estudio contratado. Ella ya tenía un estudio contratado. Being able to repeat that after a bit of a break is just like a good test of one's working memory. Quería vivir allí un mes y es... Okay, quería vivir something un mes. Quería vivir allí un mes. She wanted to live there for a year, for a month. Quería vivir allí un mes Y escribir todas las... and to write. Y escribir todas las historias de las familias de Asturias. Okay, and write all the stories of the Asturian families. Escribir las historias Y escribir todas las historias de las familias de Asturias. de las familias de Asturias. Fine. Además, necesitaba descansar un poco. Además, necesitaba descansar Además, necesitaba descansar un poco. un poco. She needed to rest a little. Y eso le vendría como agua de mayo. Y eso lo vendría, Y eso le vendría... Y eso le vendría... le vendría. Dria is would buy. Y eso le vendría como agua de mayo. Como agua de mayo. Okay, that's got to be an idiomatic expression. Como agua de mayo. And eso Y eso le vendría... vendría. Y eso le vendría... Let's just check the old spelling of that to get that verb. Le vendría como agua de mayo. She would buy, vender. Checking it out. Back to deep L. She needed to rest, and that would come in handy. I'm just going to take out that. That would suit her. Okay, eso le vendría como agua de mayo. That would suit her well. Would be good for her. Okay, very good. So can I just put in? If I took out como agua de mayo.
Ah, it's from venir, not to sell. Venir. Vendría. Okay. Would come. What's would sell? Would sell. Vendería. Oh, okay. Vender. Vendería. Vendría. Yeah, okay. That's a reasonable piece of confusion, isn't it? Vendría. It's irregular. So will come, I will come, vendré, right? I will come, vendré. Yep. Okay. Yeah. Irregular in the future. Not too many irregular futures and conditionals, but there's one of them. Y eso le vendría como agua de mayo. Okay. Eso le vendría como agua de mayo. El autobús por fin se detuvo en Donostia. El autobús por fin, finally. El autobús por fin se detuvo en Donostia. Se detuvo, detener, to stop. Detuvo en Donostia. Okay, I think often used with vehicles and things like that. Detener. Y Julia se bajó de él. Y Julia se bajó de él. Julia dismounted, got off. Y Julia se bajó de él. Se bajó, got herself down from it. Efectivamente se quedó alucinada. Okay, efectivamente se quedó alucinada alucinada, excited, happy. cuando observó la ciudad y paseó por la playa de la Concha. Oh, la Playa de la Concha. Okay, I've been very fortunate enough to spend a little bit of time in San Sebastián. It is a gorgeous city in the Basque Country. Yeah, it's got two beaches, and one of this La Playa de la Concha of the shell. It's an amazing place if you go to Spain, if you can get up to San Sebastián. Totally worth it. Okay. Cuando observó la ciudad y paseó por la playa de la Concha. Paseo. Walking, to walk. Paseo. She walked. Okay. Era una ciudad hermosa y muy amplia. Y muy amplia. Amplia significa large. Right? Large, amplia. Let me just check. So handy, these things, yeah? Amplia. Broad, wide. Oh, okay, so that's the word I should use when I'm describing Los Angeles. Es una ciudad muy amplia. Okay, very good. Se dirigió al estudio. Let's see that again. Era una ciudad hermosa y muy amplia. Yeah, it's very spread out, and then you can climb up a hill and look down on it, and there's a river that comes in from the sea. The sea comes in and then comes into a river with a bridge underneath it, and if the tide's right, it splashes everywhere, and it's all good fun. Se dirigió al estudio y durmió durante 10 horas. ¿Qué? Se dirigió al estudio y el estudio. So, excuse me. Dirigirse, I think, can just mean. Let's just I might record that again. Dirigirse is to like to take yourself. So she walked. Se dirigió al estudio. Dirigió. Se dirigió. Se dirigió al estudio y durmió. El estudio durmió, slept. Durmió durante 10 horas. Is there an E in there? Let's have a listen. Se dirigió al estudio y durmió durante 10 horas. Y durmió durante how many hours? De 10 horas. 10 hours. Let's check again. Se dirigió al estudio y durmió durante 10 horas. Okay, yep, 10 hours. Al siguiente día. Al siguiente día, on the following day. Al siguiente día. Well, not on, but just the following day. Al siguiente día hizo las compras en el supermercado. Hice las compras. There should be hizo, shouldn't it? Not hice. Hice is me. Hizo. Hizo las compras en el supermercado. She went shopping. Hizo las compras in the supermarket. Supermercado. Yep. Descansó toda la mañana.
Descansó toda la mañana. Rested all morning. Descansó toda la mañana y se puso a escribir por la tarde. Y se puso a escribir por la tarde. Descansó toda la mañana y se puso a escribir por la tarde. Se puse. So that's like ponerse, which is to kind of like get to start. Y se puso a escribir por la tarde. Let's just check that out. That one there. Where are we? Oh, right. Oh, actually, right near the end here. Amazing. Descansó y se puso a escribir. Ponerse is often I associate that with emotions. Se pone something or other, you know. Contenta, contento, lo que sea. Se puso a escribir. Began to write. Okay. Se puso a escribir. Put herself to write in the afternoon. Alrighty. Nearly there. Let's just hear that last bit. El libro estaba comenzando a tomar forma. Okay. The book, el libro, estaba tomando. El libro estaba comenzando a tomar. Comenzando. Did I say tomando? Estaba comenzando. Estaba comenzando a tomar forma. A tomar forma. To take form. Alrighty, there it is. There it is. How long did that take? Half an hour. That's pretty much my average for working through this, plus my little side conversations with you and with myself. No. Other than the idiomatic expressions, I'm not sure if I came across much in the way of vocabulary I didn't understand. So let's go back to here. Okay, and I shall read this. Try not to read it too fast. Capítulo 12. Hacia Donostia. Julia se aseguró de que no se dejaba nada en el tintero antes de salir de Asturias. Recogió todas sus pertenencias y tomó un autobús hacia Donostia San Sebastián. Nicolás y la gente de Asturias eran como un libro abierto y estaba muy agradecida por el trato recibido. Los echaría de menos. Ella viajaba de noche y pensó, cortar por lo sano con este estilo de vida va a ser duro. Después de tanto trabajo, va a parecer que no doy un palo al agua. Había decidido que San Sebastián sería su siguiente ciudad hacía mucho tiempo, mientras trabajaba en la granja. Siempre he querido visitar San Sebastián. Me han dicho que es preciosa. No quiero irme demasiado pronto, como hice en Santiago de Compostela. Julia se arrepentía de haber estado poco tiempo en Galicia, pero no cometería ese error otra vez. Ella ya tenía un estudio contrato. Quería vivir allí un mes y escribir todas las historias de las familias de Asturias. Además, necesitaba descansar un poco y eso la vendría como agua de mayo. El autobús por fin se detuvo en Donostia y Julia se bajó en él, from it. Efectivamente se quedó alucinada cuando observó la ciudad y paseó por la playa de la Concha. Era una ciudad hermosa y muy amplia. Se dirigió al estudio y durmió durante 10 horas. Al siguiente día hizo las compras en el supermercado
Descansó toda la mañana y se puso a escribir por la tarde. El libro estaba comenzado a tomar forma. Comenzando, not comenzado. Easy to get up that. Mix up present participle and past participle. El libro estaba comenzando a tomar forma. Okay, there's that. I hope you found that useful. If you did, that's great. And if you didn't, it doesn't matter, because I found it useful and I'm just recording it to prove that I did it. It really does keep me on track. And but I also record it because I can listen back to how I spoke, how I read this out, because at times I can hear that I'm not saying things correctly, but other times not so easily. So it's a useful exercise from that perspective. Of course, you don't need to use clever stuff like Audacity to or video recording equipment. You can just talk into your phone and listen back. Gina told me the other day how she'd done that a few times. And listening back to yourself speaking Spanish, it is a little bit like taking cough medicine. Difficult to swallow, but it's good for you. And on that note, I will bid you a fond adieu. Adios, hasta la próxima.